addiction, alcohol and other substances have become a significant issue. Тож, насправді, тема залежностей, вона є дуже нагальною в сьогоденні. І протягом багатьох років я працюю із цим питанням. І протягом останніх років я також є директором служби по наданню медичної підтримки лікарям-терапевтам. І я хочу зазначити те, що, зокрема, за період пандемії COVID-19 різноманітні види залежностей та зловживань шкідливими речовинами, вони стали ще більш розповсюдженими серед наших колег. I do want to be sure that what we talk about today is pertinent to you in your work. So I want to be sure we do really honor the way the schedule is set up, so that whatever I'm saying, when it's time for questions and discussion, I'm going to stop whatever I'm saying so we can actually take questions. And I want to be sure that we respect the break time as well. And I also want to respect the actual time for ending. So I'll try to move along as quickly as I can. І тож сьогодні для мене дуже важливо упевнитися, що та інформація, той матеріал, яким я з вами ділюся, він є для вас корисним та потрібним. Саме тому я сьогодні буду дуже уважний до часу нашої конференції, тож на якому б етапі своєї презентації я не був на той момент, коли ми вже матимемо перейти до частини з питаннями та відповідями, я все одно зупинюся, і ми перейдемо саме до цієї частини вебінару, тобто до питань та відповідей. Я буду також намагатися бути дуже уважним до перерв, а також до часу закінчення сьогоднішньої конференції. Дякую. The topics I hope to cover, at least briefly, are assessment, particularly an approach that I've been using for many years. Medications, also non-medication treatments, co-occurring disorders, the occurrence of an addictive disorder with another or other mental health disorders, with a specific focus on the relationship between trauma and addictions. Тож ці тематики, які я буду намагатися сьогодні хоча б частково розкрити, це процес оцінки, аналізу стану нашого пацієнта, це медикаментозний та немедикаментозний підхід до лікування, це також взаємодія та поєднання, взаємозалежність між розладом залежності, а також іншими ментальними розладами, і також, звичайно, кореляція між травматичним досвідом, між травмою та залежностями. So I want to start with just defining the population that I'm going to be talking about for the rest of the time. I like to break down or separate out acute addictions presentations from what I consider to be more chronic presentations. So the acute presentations are intoxication, withdrawal, substance-induced mental disorders, those kinds of things. And, those are the kinds of disorders that are treated in an emergency department or maybe even inpatient. And I'm not going to be talking about those today. Rather, what I want to focus on are the chronic disorders, the disorders that persist over a period of time, a year or more. And there are a number of substances that people
use that they can abuse and develop a disorder around, including and most notably alcohol. But you see there the list of common substances that people can develop a substance use disorder around. Тож для мене, зокрема, важливо на самому початку зазначити те про залежність та зловживання якого характеру я говорю. Бо я завжди розрізняю два типи проявів залежності. Це гостра залежність і хронічна залежність. Коли я говорю про гостру залежність, її ознаками є інтоксикація, абстиненція та різноманітні психічні розлади. Проте сьогодні я не буду фокусуватися на проявах гострої залежності, адже з такими випадками зокрема працюють у відділенні надання швидкої допомоги або навіть у стаціонарі. Та сьогодні я хочу все ж таки сфокусуватися на проявах хронічного зловживання речовинами, і серед тих речовин, якими зазвичай зловживають наші пацієнти, на першому місці, звичайно, знаходиться алкоголь, і за ним ряд інших речовин, таких як канабіс, фенциклідин, різноманітні галюциногени, інгалянти, опіоїди, седативні, снодійні та інші найрізноманітніші речовини. This is the outline of the approach that I take in terms of assessing somebody where there's concern that there might be a substance use problem. Тож, коли я говорю про хронічне зловживання, це зловживання і це той стан, в якому людина знаходиться більше року, від року. І коли ми переходимо до перший етап, це, звичайно, оцінка стану пацієнта, і ось такий порядок оцінки я пропоную. The first question is there a problem? And to get at this, there are a variety of screening tools that we can use. And I will just mention a few of them as examples. Тож, перше питання, на яке ми маємо собі відповісти, це чи взагалі є проблема. І для цього нам знадобиться певний перелік інструментів аналізу, інструментів скринінгу нашого пацієнта. І вони є доволі різноманітними, і я на них в тому числі спираюся в своїй практиці. The first question is for non-alcohol drugs, and it's a very simple question. How many times in the past year have you used an illegal drug or used a prescription medication for non-medical reasons? And basically, any answer that's more than 0 is considered a positive screen. Тож, перше питання, яке нам допомагає встановити наявність чи відсутність проблеми, звучить наступним чином. Скільки разів за минулий рік ви вживали заборонені речовини, заборонені наркотики, або використовували ліки, які зазвичай відпускаються за рецептом з немедичних причин. В такому випадку це питання воно використовується, коли ми стикаємося з неалкогольною залежністю, з неалкогольним зловживанням. І в тому випадку, якщо відповідь 1 або більше, ми вже можемо констатувати наявність залежності. I, for some reason, can't advance this. Let's see. Let me try this. Чому? There we go. Мене Got it. трошечки Okay. розвисла презентація. For alcohol, one of the screeners that we use is what we call the CAGE questionnaire. And it's 4 questions. If the answers to 2 or more of these questions are yes, it's considered to be a positive screen.
which would necessitate a more in-depth evaluation. So the questions are, have you ever tried to cut down on your alcohol use? Have you ever gotten annoyed or irritated at other people when they've commented on your alcohol use? Have you ever felt guilty about your alcohol use? Or have you had to drink what we call in the United States an eye opener? That is a drink first thing in the morning to prevent going into withdrawal. Тож для оцінки наявності алкогольної залежності ми використовуємо таке опитування, яке складається з 4 основних питань. Воно умовно називається CAGE, це абревіатура із виділених ключових слів в кожному із питань. Якщо відповідь на 2 з цих 4 питань або більше є позитивною, в такому випадку ми можемо починати констатувати наявність алкогольної залежності. Перше питання звучить як: чи намагалися ви знизити кількість алкоголю, який ви вживаєте? Друге питання: чи відчували ви роздратування або злість по відношенню до інших, коли вони намагалися запропонувати вам знизити кількість вживання алкоголю? Чи відчували ви себе винуватим, чи відчували ви провину? А також, чи потребуєте ви випити зранку для того, аби не розпочався синдром відміни? Те, що англійською називається eye-opener, таке оковідкриття. So there is a specific screening tool for adolescents. The other screening tools I mentioned are really meant for adults. The so-called craft screener is really applicable to adolescents, and it's the same rule as the CAGE. A yes to 2 or more of this questionnaire suggests that the person has screened in. So the first question is, have you ever ridden in a car driven by someone using? Have you ever used alcohol or other drugs to relax or feel better? Have you ever used it alone? Have family or friends suggested to you that you should cut down on your alcohol or drug use? Have you forgotten things that you did while you were using? And have you gotten into trouble while you were using alcohol or drugs? Тож попередні опитування для аналізу, для оцінки ситуації і стану пацієнта, вони, зокрема, спрямовані на дорослих людей. Наступний інструмент ми його зазвичай використовуємо при роботі із підлітками. Він умовно називається CRAFT. Це так само абревіатура з ключових слів в кожному із питань, і він працює таким самим чином, як і попереднє опитування CAGE. Якщо 2 або більше відповіді є позитивними, є так, то це означає, що людина кваліфікована для того, аби її залежність, розлад був визнаний. Перше питання – це чи ви колись їхали в автівці, яку вів хтось, хто вживає заборонені речовини. Чи використовували ви алкоголь або заборонені речовини для того, аби розслабитися або відчути себе краще? Чи використовуєте ви наодинці? Чи ваша родина, члени вашої родини або ваші друзі говорили вам, пропонували вам знизити кількість речовин, які ви вживаєте? Чи траплялося з вами таке, що ви забуваєте речі, які ви робили під впливом речовин? І чи потрапляли ви у складну ситуацію, чи в результаті якої у вас ставалися проблеми під час вживання речовин?
And so if somebody screens in, has a positive screen, then the question is, okay, do they meet criteria for a substance use disorder? So that's the more in-depth assessment. And in the United States, one of the tools that we use to do that more in-depth assessment is the DSM-5, which is the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, version 5. Тож, і після того, як людина або дитина-підліток пройшов тестування і отримав позитивний результат, який сигналізує про наявність проблеми. Наступне питання, яке перед нами постає, чи ця проблема є і чи її можна кваліфікувати як розлад залежності від речовин. І для цього ми в Сполучених Штатах зазвичай спираємося на DSM-5, тобто DSM-5 5-го порядкового номеру, та це система, яка дозволяє нам оцінити наявність розладу. I am gonna, the next 3 slides list the criteria that we utilize to make a diagnosis. And I'm going to go through I'm going to skip through to the last of those slides. But one thing I want to point out is that the person to meet criteria for a disorder needs to demonstrate these symptoms over the course of at least 12 months and need to demonstrate at least 2 of these criteria. Аж на наступних 3 слайдах я деталізовано розповідаю та перераховую усі критерії, які має відповідати людина для того, аби можливо було кваліфікувати в неї, визнати в неї наявність розладу. Проте, те, що я хочу зазначити, такий загальний підсумок, що цей розлад, ця поведінка, вона має бути наявна в людини протягом 12 послідовних місяців. So this is the last of the slides that lists the criteria, and a couple of things I want to point out here. First of all, tolerance and withdrawal are 2 of the what I call physiological symptoms that people might manifest. But most of these criteria, you'll notice, are not, they're not physiological. They're not physical criteria. They're really criteria that relate to various aspects of a person's life. Social, relationships, work function, school function. And so while somebody might demonstrate tolerance or withdrawal, they also may not, but still have a substance use disorder. So that's the first point I want to make about this slide. Тож і перші 2 показники, вони, зокрема, стосуються фізичного стану особи. І перший – це толерантність до речовин, та рівень толерантності вживання речовин, який з часом вибудовується, а також це синдром відміни. І далі ви побачите, що всі наступні критерії, які я описую, які тут враховані, вони стосуються більш такого ментального, емоційного та соціального, ментально-емоційної та соціальної складових життя наших пацієнтів. І якщо людина демонструє підвищену толерантність до речовин, а також синдром відміни, це може означати, а може не означати, що в людини є розлад. І тому тут важливим, зокрема, є поєднання із іншими факторами. The other point I'd like to make here is that we typically describe somebody as having either a mild, moderate, or severe form of the disorder.
and that determination is made based on the number of criteria that are met. So it's either 2 to 3 for a mild form of the disorder, 4 to 5 for a moderate disorder, and 6 or more to describe a severe disorder. And related to this, one point I want to make, and we will see it, we'll see more about this when we talk about treatment, particularly treatment of co-occurring disorders, which includes trauma. The more complicated the patient, for example, those people who demonstrate a moderate or severe form of substance use disorder, the more complex the treatment approach is likely to be. So, for example, it's people with mild or rather with moderate or severe forms of disorder who are more likely, for example, to need combined treatment. So, for example, individual counseling as well as maybe medications. Тож, далі в нас є інструменти, які дозволяють нам оцінити ступінь серйозності розладу. Ми, зокрема, розрізняємо 3 ступені, та це такий м'який рівень розладу, помірний та важкий. Це залежить від того, яка кількість критеріїв стосується конкретно нашого пацієнта. Якщо це від 2 до 3 критеріїв, то це м'який розлад. Якщо від 4 до 5, то це помірний, і якщо це 6 і більше критеріїв, то це важкий розлад. Також те, на чому я хочу зосередити вашу увагу, що чим складнішим є наш пацієнт, чим складнішою є його особистість і його випадок розладу, та тим складнішого лікування він потребуватиме. Що маю на увазі? Це, зокрема, стосується пацієнтів, які мають помірний та важкий рівень розладу. В такому випадку зазвичай вони будуть потребувати різностороннього підходу. Це з одного боку медикаментозне лікування і з іншого боку психотерапевтичне. This is I think a self-explanatory, basically a summary slide that more or less summarizes all of the DSM criteria into what is called the 4 C's. So I will skip over this slide because I think it's pretty self-explanatory, and it's basically a distillation of all of the DSM-5 criteria. Тож, цей слайд, він є таким підсумком основних критеріїв, які використовуються у DSM. Я на ньому зразу не буду зупинятися, бо, на мій погляд, він сам пояснює себе. І це ті основні 4 компоненти, на які ми спираємося для впровадження аналізу. So the next area that we need to think about, so it is, we've done a screening, we've done a more in-depth assessment. The next thing we need to determine is, where is the patient in terms of acknowledging that they have a substance use disorder? Тож після того, як ми провели первинний аналіз стану нашого пацієнта, після того, як його було кваліфіковано як людину із наявною проблемою, ми далі провели більш заглиблений аналіз, встановили рівень наявного розладу. Наступний, другий етап, який ми маємо реалізувати, це відповісти на питання, де знаходиться наш пацієнт з точки зору визнання та власного визнання наявності в себе розладу, проблеми із зловживанням речовин. And this is important because, you're going to need to develop with the patients
with the patient's cooperation, collaboration, a treatment plan. So you need to get a sense of where they are in terms of acknowledging that they might have a problem. And this is the so-called trans-theoretical model of change. And so people who are pre-contemplative are people who are likely to say something like, I don't have a problem. Somebody who is contemplative might say something like, well, maybe I have a problem. A lot of people in my life seem to think that I do. Somebody who's in what we call the preparation phase basically says, listen, I think I have a problem and I really need to do something about it. People who are in the action phase are people who come to you who are all ready to make some intervention in terms of their substance use disorder. And for those people who are in the maintenance phase, you meet with them a year after you first met with them, and they're likely to tell you, those people who have been going to recovery meetings, the most notable is Alcoholics Anonymous. They get a little token, a little which they call a chip, and at 1 year in recovery, they get one of those tokens at a meeting. So in any case, those are people who are in maintenance phase, have manifested no symptoms over the past year. Тож, в залежності, чому оцінка визнання пацієнтом свого стану є важливою, тому що від цього залежатиме план лікування, адже курс лікування, ви його маєте розробляти і узгоджувати разом із вашим пацієнтом. В нас є 5 основних стадій, які ми стосовно самоусвідомлення пацієнтом, які ми визначаємо. В нас є таке попереднє розмірковування, і на цьому етапі людина зазвичай на питання, чи є у вас проблема, відповідає: ні, у мене проблем немає, тобто проблему вона не визнає. Наступний етап – це такі роздуми, де людина говорить: можливо, в мене є проблема, тобто вона починає ставити собі питання про те, чи ця проблема взагалі є, можливо, як реакція на коментарі свого оточення, та можливо самостійно. На наступному етапі, це той етап, який ми називаємо підготовчим. В нас є людина, яка визнає свою проблему і констатує той факт, що їй потрібно щось робити. Вона приходить до нас і говорить, що і визнає те, що із її станом щось потрібно робити. Наступний етап це етап дії, коли людина охоче реагує на пропозиції лікування і погоджується на різноманітні програми, на медичне лікування, на терапевтичне лікування, погоджується приймати участь також у зустрічах різноманітних спільнот. Найпопулярніше, найвідоміше з них є збори анонімних алкоголіків. І далі є останній етап – це етап підтримки. Етап підтримки, до нього ми відносимо тих людей, які вже проходять лікування, які, наприклад, вже є частиною групи анонімних алкоголіків, наприклад. І знаєте, що на таких групах після року чистоти, і далі на кожен наступний ювілей людина отримує таку собі медальку, яка визначає її досягнення. Тож цим п'ятим етапом, п'ятою категорією є люди, які вже проходять лікування, мають певний досвід утримання від вживання речовин. And so the next area for us to
assess is, what do we think that the patient needs? And ASAM is the American Society of Addiction Medicine. And they have, they use 6 dimensions related to the person to help make a determination about what level of care the person might need. And I will, the next 2 slides look at what those dimensions are, and I'm just going to go through that quickly. And there is a lot of overlap between these 6 dimensions that the American Society of Addiction Medicine uses, and as you'll see with the DSM-5 criteria. And then based on how many of these dimensions are pertinent to the patient, they will then kind of suggest what level of care somebody might need. And again, as I mentioned earlier, the more severe the disorder, the more complex the disorder, the more intensive the treatment is going to be. Тож, наступним етапом і третім етапом нашої загальної оцінки стану нашого пацієнта є спроба відповісти на питання, чого ж потребує наш пацієнт. І для цього ми спираємося на критерії, які були розроблені американським товариством адиктивної медицини. Ці критерії, вони мають 6 вимірів, і в поєднанні із 5 рівнями оцінки DSM лікар має змогу визначити, яке ж саме лікування, які ж саме заходи потрібні конкретному пацієнту. І як я вам і казав до цього, що в залежності від складності ситуації, від складності стану пацієнта, таким же ж самим складним і комплексним з точки зору різноманітності підходів буде і лікування. And these are the dimensions that ASAM lists. I won't go through all of them, but it's important to see that, you know, they certainly take into consideration medical conditions, for example, diabetes or hypertension, mental health conditions like depression or anxiety or trauma, and what the environment is that the patient lives in. You know, do they live in a household, for example, that will support their attempt to stop using substances? Тож зараз на екрані ви бачите 6 вимірів, на яких складаються ці критерії. Я не буду заглиблюватися і перераховувати їх всі, проте те, що я хочу підкреслити, що тут асоціація звертає увагу на паралельні медичні захворювання, такі як діабет або хронічний підвищений тиск, також про наявність паралельних ментальних розладів та захворювань, також, звичайно, на ту середу, в якій знаходиться людина, на наявність в цій середі, в цьому оточенні підтримки з боку інших людей в рішенні людини припинити зловживання і загалом на соціальний характер життя людини. And then, as I mentioned, they make an attempt based on the complexity of the patient to suggest what level of care. And I won't go into any detail, but will say that it's basically the lowest level of care is periodic outpatient treatment, typically counseling or maybe medication visits, and the most intense is inpatient treatment, typically for detoxification. Тож далі, в залежності від того, яким критеріям
розповідає пацієнт, можна спробувати оцінити рівень медичної підтримки, рівень терапії, яку потребуватиме наш пацієнт. Я не буду заглиблюватися у всі ці варіанти, деталі і рівні, проте те, що, на чому я хочу наголосити, це те, що є з одного боку таке амбулаторне лікування, це якби найнижчий рівень підтримки, коли мова йде про періодичні консультації з доволі великими проміжками часу між ними, або періодичне медичне лікування, медикаментозна підтримка пацієнта. Так? І одним з найвищих рівнів медичної підтримки тут буде стаціонар, тобто знаходження людини в стаціонарі для, зокрема, для виводу з серйозних фаз інтоксикації. So, you know, you might, you know, have a patient in front of you who acknowledges they have a problem. They're willing to do treatment. Really, the next question is, what's their willingness to do the treatment that you're recommending? So usually there's you know, in my experience, there's a bit of negotiating with the patient around the treatment. Тож, наступне питання, на яке вам треба відповісти під час всього цього загального аналізу, це що пацієнт готовий робити насправді. І моя стратегія на цьому етапі полягає в тому, аби обговорювати з пацієнтом такі якби довкола того лікування, якого він потребує. And so, you know, again, it's determining what's the stage of change in terms of the patient's willingness to do the treatment you're recommending. And again, there's some negotiation, and, you know, sometimes the patient will say, I can't, yeah, I get it. I have a problem. I want to get treatment, but I can't afford to take time away from work to go inpatient, but I'm willing to do whatever intensity of outpatient you recommend to me. So there's this negotiation. Тут дуже важливо оцінити реальну ситуацію і готовність пацієнта. І тут ми повторно проводимо оцінку самоусвідомлення пацієнта стосовно проблеми, адже доволі часто трапляються такі випадки, коли пацієнт говорить мені, що він не має змоги залишити роботу на певний час і лягти в стаціонар. Проте він готовий пройти найвищий за інтенсивністю рівень амбулаторного лікування, який є наявний. Адже людини може не бути фінансової можливості лягати в стаціонар. І в такому випадку в нас із пацієнтом починаються перемовини. And I'd say the limitations of negotiation with the patient really depends on this last point, which is, what is the risk? What is the risk related to the substance use disorder? So if, for example, there is imminent danger related to the substance use disorder, for example, the person is experiencing alcohol poisoning, or the person is drinking so much alcohol that they're passing out, you know, in the winter time outside in the bitter cold, you know, those are considered imminent, risky situations. And in those cases, there's really no room for negotiation. The patient really doesn't exhibit the necessary autonomy to participate in those kinds of decision-making processes. So it's in those rare but real occasions that, you know, we may be in the position of having to, for example, admit them to the hospital against their will. Тож наступний
і від того, як саме, якої інтенсивності будуть перемовини із пацієнтом, це залежить від того, якими є реальні ризики. Тобто це те п'яте питання, на яке ми маємо відповісти під час нашого загального аналізу. Якими є ризики для життя та здоров'я пацієнта? Так, наприклад, якщо людина зловживає до жорстких інтоксикацій, то це вже стає небезпечним для її життя. Якщо під час зловживання її поведінка є небезпечною для неї, для оточуючих. Якщо, наприклад, людина має тенденцію до того, аби зловживати алкоголь в зимовий час і має тенденцію до того, аби засинати на морозі. В такому випадку, в таких небезпечних випадках, коли є загроза для життя пацієнта, ми можемо взяти на себе таку відповідальність, ми можемо виступити тут, попри незгоду з боку пацієнта, ми можемо примусово записати його або її до стаціонарного лікування у відповідній медичній установі. Okay, that's all I want to say about assessment. Now I want to talk briefly about medication treatment of addictions. And I want to just, for the sake of time and staying on, some reasonable schedule, I want to summarize the next 9 or 10 slides, and then we can maybe, do some questions and discussion. Тож, зараз я вже закінчив із першою частиною, де я хотів розповісти саме про аналіз стану пацієнта, про оцінку стану пацієнта. Наступне, про що я хотів з вами поговорити, це про фармакологічне лікування залежностей. І для того, аби зберегти наш з вами час і проте зробити його якомога кориснішим, я думаю, що я зможу так собі підсумувати наступні 9-10 слайдів. Після цього ми зможемо перейти з вами до невеличкої сесії питань та відповідей. I want to just stop here for a second to talk about the brain reward pathway. This is a pathway from the ventral tegmental area to the nucleus accumbens. And this pathway uses the neurotransmitter dopamine. And it's this pathway that gets activated by all of the substances that can result in substance use dependence, like alcohol, like cocaine, like opioids. And this is the pathway that reinforces the ingestion of those substances, or reinforces the behaviors that might become addictive, like eating, like sex, like shopping for some people, gambling. So that's important to understand. The various substances of abuse also have activities at other receptors in the brain, but all of them also activate the reward pathway, which serves to reinforce the ingestion of the substances. And the pathway has become a target for medication development. The next 4 or 5 slides talk about the medications that have been approved, at least in the United States, for nicotine, for alcohol, and then also for opioid use disorder. And you all have those slides, and I'm assuming at some point they'll be translated from English, and they're self-explanatory. Another major substance of abuse for which there are no approved
medications is the stimulants. For example, cocaine, amphetamine, methamphetamine. There are some promising medications, but nothing that's been approved yet. Тож я трохи зупинюся на цьому слайді, і я хочу наголосити, що в основі фармакологічного лікування адикцій лежить робота зі шляхами винагороди, який існує в нашому мозку. І в чому ж він полягає? Це шлях від прилеглого ядра до вентрально-тегментальної зони мозку. І цей шлях, він, зокрема, додатково активується різноманітними наркотичними засобами, включно з алкоголем. Проте він активується і заохочується не лише наркотичними засобами, проте й іншими речовинами, іншими подіями, які можуть спричиняти викид дофаміну. Тут можуть бути різноманітні фізіологічні поведінки, такі як вживання їжі, вживання певних напоїв, шопінг, сексуальна активність. Тобто такі заохочення, вони сприяють загостренню поведінки та більш частішому звертанню до поведінки або до вживання цих речовин. Далі, на наступних слайдах, які я прогорнув, перераховують різноманітні медикаментозні речовини, медикаменти, які є визнаними, зокрема, у Сполучених Штатах Америки для фармакологічного лікування залежності. Звичайно, не до кожної речовини є свій медикамент, який визнано для лікування. Так, наприклад, для кокаїну та метамфетаміну є зараз дуже багато обіцяючі ліки, проте вони поки що не є визнаними нашим законодавством. I just want to make a couple of points about this is a slide that summarizes the ones I've skipped through talking about the specific alcohol medications. And the 2 points I want to underscore here are, because alcohol has actions at a number of neurotransmitter receptors in the brain, this has led to the development of different medications with different mechanisms. And because they work at different receptors, sometimes combining the medications is needed for full efficacy in terms of alcohol use disorder. So that's one point. The other point I'd make is that alcohol use disorder is really not one disorder. It's a spectrum of disorders. There's a real heterogeneity of presentations based on both the genes and the environment in which the patient is living. And I have just one example of how, for certain people with a certain genetic type, seem to respond better to naltrexone than people who have a different genetic type. So that's important to keep in mind, because the same medication or the same non-medication treatment isn't going to work for everybody. І далі я хочу також зупинитися на слайді, де є підсумок різноманітного медикаментозного та фармакологічного лікування алкогольної залежності. Коли ми говоримо про алкогольну залежність, важливо пам'ятати, що алкоголь, він активізує він взаємодіє з різними нейротрансмітерами в різних частинах організму людини, і таким чином він активує різноманітні ділянки мозку. З огляду на це, коли ми говоримо про фармакологічне лікування алкогольної залежності, тут були розроблені різні ліки,
Їхня відмінність полягає в різних шляхах, які проходять активні речовини, і вони таким чином впливають на різні частини мозку. В такому випадку, коли ми говоримо про алкогольну залежність, саме у випадку алкогольної залежності, корисним можна вважати в деяких випадках, звичайно, поєднання різних ліків та різних медикаментів для лікування алкогольної залежності. Я хочу ще раз підкреслити, що саме алкогольна залежність, вона не є якоюсь єдиною цілісною залежністю, це насправді спектр, адже вона є дуже сильно гетерогенною, адже рівень алкогольної залежності дуже сильно залежить від генетичної складової, а також від оточення, в якому знаходиться людина. І так, в мене, наприклад, там є випадки, коли на певні ліки люди з одним генетичним бекграундом, вони реагували дуже добре і вони їм дуже допомагали, а на інших людей вони зовсім не спрацьовували. Так? Тому тут дуже важливо індивідуально підбирати лікування і дивитися на генетичну складову, а також на оточення. And I want to end with this summary about opioid medications, and again summarizes the slides that have preceded it. Unlike alcohol, the opioids are a bit simpler in terms of the receptors that they are attracted to in the brain. It's the opioid receptors, primarily the mu opioid receptor. So all of the medications that have been approved, naltrexone, methadone, buprenorphine, act at that receptor. So that's one point I want to make. Then the other point I really want to underscore is what I've put in capital letters here. Both buprenorphine and methadone have been demonstrated to decrease mortality, both opioid-related mortality and all-cause mortality in people who have an opioid use disorder. And both medications are safe in pregnancy. Тож, я також хочу зупинитися на підсумуванні медикаментів, які використовуються при опіоїдній залежності. Тут все трошечки простіше з цієї точки зору, що рецептори, на які впливають опіоїди, це завжди одні і ті самі рецептори. Проте, незважаючи на те, який саме препарат використовується для лікування опіоїдної залежності, чи це бупренорфін, чи це інша лікувальна речовина, так, то вони всі використовуються, зокрема, для зниження смертності, а також для підтримки вагітності. All right, I'm going to stop there. I'm going to give you a break, Sophia, and we'll see if people have any questions or comments. Тож я зараз трошечки зупинюся, і якщо у наших любих слухачів є питання або коментарі, зараз саме час їх висловити. Колеги, якщо у вас є питання, ви можете підняти руку, це обрати реакцію, підняти руку, і ми передамо вам слово. Ви можете поставити питання українською або російською мовою, як вам зручніше, ми його перекладемо для Марка. Якщо у вас не буде питань, у нас є питання від колег з анкети. So, dear colleagues, if you have any questions, you may raise your hand using the reaction panel and ask your question in Ukrainian or in Russian, depending on how it will be more comfortable for you, and then we will translate your question to Mark. If you have no questions, that's still okay, because we have some questions from our colleagues from the questionnaire that they've been filling in while registering to take part in this webinar. Yes, Jacqueline.
Please, your question. Hi, Elena. I'm going to ask it in English. Hello, Mark. It's a All pleasure right. to your presentation. Oh, So thank you. interestingly enough, I am a trauma specialist here in Canada, and there's been a huge increase in substance abuse or misuse in my caseload as a result of people watching the news of the war. So my question is, oh, go ahead and translate. Thank you. Тож я поставлю своє запитання англійською. Я як спеціаліст по роботі із травмою тут в Канаді, я спостерігаю наступну тенденцію серед моїх пацієнтів, що пацієнти, які пережили травматичний досвід, серед них значно збільшилося зловживання або вживання алкогольних або наркотичних речовин через активне споглядання новин, присвячених війні. So the trauma that we're all living in is here and now. It's not in the past, and it's daily. And it's persistent, and we have very little power over our situation. So how does this affect treatment? Тож травма, яку ми зараз проживаємо, вона є нагальною і вона відбувається в теперішній час, прямо зараз. І вона не в минулому, як це могло би бути раніше. І через те, наскільки активною вона є і наскільки мало в нас інструментів впливу на наше сьогодення, і чи могли б ви сказати, наскільки це впливає на лікування? Yeah, that's a really great question. And, you know, after, I guess, we have our break, one of the areas I want to focus on is that co-occurrence of addiction in the context of trauma, you know, for obvious reason, because it is here and now. You know, so, you know, it's also, we're experiencing what we're experiencing now. And for most of you, it is, you know, in real time in Ukraine. For the rest of us, it's what we watch and you know, and what we hear. But it's important to also remember that that we're experiencing this in the context of, you know, what we've all experienced the last 2+ years in the context of the pandemic, right? I mean, we have just experienced what I hope is the worst public health experience of my life, because I just hope in this we've seen the worst, right? But in any case, so and we'll see when we talk about trauma and addiction that it's important because these experiences really are additive. So the likelihood that somebody's gonna fall into substance use is higher the more of these traumatic experiences that they've had. So and just looking at COVID without adding, you know, what's happened you know, in Ukraine and how, you know, that's affected people in other parts of the world. Already just with COVID across the world, the intake of alcohol has gone up. Even non-problematic use. So people who drink socially more regularly drink socially now, for example. And then opioids, you know, for me particularly, you know, my specialty is I don't know if I said it, but it's probably obvious. So my specialty is addiction psychiatry, and you know, one of the challenges for me was that when everybody was caught up appropriately working on the, I should stop there. Sorry, Sophia. Pause for translation.
Oh, Yeah, that's sorry, let okay. me give you a chance to catch up, Sophia. Sorry. Yeah, that's okay, thank you. Тож, насправді це дуже дуже хороше питання. І другу частину своєї презентації після перерви я присвячу якраз взаємозв'язку між залежністю та травматичними досвідами та травмою. Ви знаєте, звичайно, і українці, та більша частина наших слухачів зараз знаходяться в Україні і дуже активно проживають цей жахливий та травмуючий досвід. Ми зі свого боку залишаємося такими сторонніми зовнішніми спостерігачами, попри цю відстань, та ми все одно зазнаємо так само впливу і зазнаємо травматичного досвіду, де б ми не знаходилися. І я хочу зазначити те, що навіть не говорячи про війну в Україні, до цього наш досвід з ковідом і з пандемією це вже була жахлива криза ментального та фізичного здоров'я, яка розгорнулася по всій території світу. Та і я сподівався, що це найжахливіша криза, яку ми всі зазнаємо під час нашого життя. І будемо продовжувати на це сподіватися. Проте те, що я хочу сказати, це те, що навіть із ковідом споживання алкоголю, воно значно збільшилося серед всіх людей. І я тут з одного боку говорю про зловживання алкоголем, а з іншого боку також про загальне вживання алкоголю та про таке собі соціальне вживання алкоголю, до якого прибігають люди. І тут важливо підкреслити, що регулярність такого соціального вживання алкоголю значно підвищилася. Тож з цього виходить, що з кожною наступною травмою, з кожним наступним травматичним досвідом вірогідність розвитку залежностей і інтенсивність вживання алкогольних, а також різних опіоїдних речовин, вона лише збільшується. Mark? Yeah. Is it okay? So I'll keep going. All right. So I'll just keep this simple. What I was just finished the thought that I was going to, which is the opioid epidemic basically was more lethal during the pandemic because of the isolation that people experienced. So in terms of your question, you know, the thing I say to my colleagues is, so, you know, and I know Judy Herman, who's a dear colleague of mine, you already spoke to you all, you know, what I say to my trauma colleagues is, you know, if you consider yourself a trauma expert these days, you have to make yourself an addictions expert. And for somebody like me, the challenge is, you know, I'm a so-called addictions expert, and what I've had to develop is my, you know, clinical skills around identifying, you know, trauma. So, you know, the treatment really is integrated. So, you know, you might have a behavioral plan with somebody around, you know, limiting, you know, how much screen time they have related to, you know, the war, for example, for those of us not, you know, for Canada or the US. But it might also be that, you know, their alcohol problem has really kind of spiraled out of control, and you know, maybe they need to be admitted for detox, or maybe they need to be started on a medication or referred to some kind of self-help group. So yeah, the
depending on severity, as I was saying earlier, the integration of the treatments is important. You know, in the old days, we kind of treated these things sequentially. You know, why don't you take care of the alcohol, and then we'll do the trauma, and the outcomes are just not as good as if you in real time integrate the treatments. Okay, thank you so much. Тож, та думка, до якої я хотів підвести, та я перш ніж підсумувати, я зазначу, що кількість, що опіоїдна залежність і її рівень та її стани, вони значно погіршилися саме під час пандемії через ізоляцію, через те, що люди знаходилися наодинці, були ізольовані від свого звичного осередку. І тут я хочу наголосити, що тим, хто вважає себе спеціалістами по роботі із травмою, та хто є спеціалістом по роботі із травмою, дуже важливо наразі в тих подіях, які розгортаються сьогодні, також ставати експертами та спеціалістами по роботі із залежностями. Так само, як і мені, та, я є спеціалістом по роботі із залежностями, мені зараз доводиться підіймати рівень своєї експертизи в роботі із травмою. Адже сьогодні той підхід, який працював раніше, коли там один спеціаліст працював із травмою, чи спеціаліст працював із залежностями, або ми працювали із ними послідовно, більше не спрацьовує. І сьогодні важливо підходити до лікування комплексно. І тут вже в залежності від стану вашого пацієнта, там важливо дивитися на те, чи потрібно людину направити до стаціонару на детоксикацію, чи потребує людина призначення якихось медичних препаратів, чи потребує людина призначення для початку участі в групах самодопомоги. Тобто в будь-якому випадку підхід має бути комплексним сьогодні більше, ніж коли-небудь раніше. У нас є ще питання від Анни. Анна, поставте, будь ласка. Так, дякую. Я хочу спитати щодо залежності від речовин, які людина, зокрема воєнні, отримували за медичним призначенням. Наприклад, там знеболюючі, як виглядає діагностика та саме лікування у такому випадку, чи які є відмінності? Дякую. So my question concerns the dependencies that people, especially military, start developing based on the medicines that were prescribed to them, that they were receiving as a treatment for any of their injuries, etc. So is there any peculiarities to working with such cases in terms of assessment, in terms of treatment, in terms of everything? Wow, that is a great question. And yes, there are some things to keep in mind. Let me say them quickly now, and then we're going to talk more after the break about, particularly when we look, there's a few cases I want to be sure we get at least briefly to the vignettes that of people that I've treated myself. But one of the things we're going to see is that that the timing of the intervention matters. So there's a study that's one of the slides coming up that looks at when, for example, the opioid medication was first utilized, and the closer to the time of the traumatic event, I mean the physical trauma of the battlefield, it looks like the better the outcomes.
And the other thing that we've learned, and it's related to this, is once somebody in the military develops PTSD or another mental health issue, the more likely they are to end up developing an opioid use disorder. So, an addiction to the opioid medication. And we'll talk more about that, but just to answer the question now, that's what I would say. It's a good question. Це насправді дуже хороше питання. Ану, дякую вам. Ми будемо, зокрема, фокусуватися на ньому в другій половині лекції. Дуже сподіваюся, що нам вистачить часу пройтися по деяких кейсах, хоча б дуже поверхнево, але і що ми знайдемо на це час. І зараз, відповідаючи на ваше питання, і коли мова йде про опіоїдну залежність, яка виникає від медикаментів, які були прописані, зокрема також військовим, то є два основні моменти, на яких я хочу наголосити. Перший момент – це наскільки рано, на якій стадії залежність, розлад його було діагностовано. Чим раніше це відбувається, тим легшим і тим результативнішим буде лікування. І другий момент, це така статистика, яку я можу виділити і підкреслити, що у військових, в яких виникає ПТСР, в них з більшою вірогідністю виникне залежність. Тобто це такий фактор ризику. Наявність ПТСР є фактором ризику для подальшого розвитку опіоїдної залежності. Ці дві речі дуже важливо тримати на увазі, коли ми підходимо до лікування залежності в цих випадках. І більш детально поговоримо вже в другій частині лекції. And Mark, Anna asked a question, if it is possible, can you speak a little bit about corticosteroids and not only painkillers and antidepressants? So dependency on antidepressants, or just the role of antidepressants? Анна, ви маєте на увазі залежність від антидепресантів або взагалі вживання антидепресантів? Так. Якщо у воєнного, наприклад, дуже тяжкий ПТСР, і він не може довгий час обходитися без антидепресантів. For example, if a person has... Перепрошую, так, якщо вони вживалися неконтрольовано деякий час. So what if a person has such a serious level of PTSD that it is impossible for them to go on without antidepressants, and if those antidepressants, they were consumed in uncontrollable amounts? Okay, so you asked about corticosteroids as well as antidepressants, and I actually don't have any experience with people running into problems with the corticosteroids. In terms of the antidepressants, I mean, I think I guess a few points. One is, yes, they are, in terms of medications, certainly the treatment of choice, particularly the serotonin reuptake inhibitors, for people who have, depression, some of the anxiety disorders, and notably post-traumatic stress disorder. The antidepressants can be used safely and effectively in the context of an active substance use disorder. So, somebody doesn't have to stop drinking for this antidepressant to work for the for the depression. Although obviously it's
better for any number of reasons if they at least cut back on their drinking. So it can be used safely and effectively. I have not run into, in terms of the antidepressants that we prescribe here, you know, typically the serotonin reuptake inhibitors, the SNRIs, the tricyclic antidepressants, haven't run into people misusing those. You know, I have had patients misuse anti-anxiety medications like the benzodiazepines on the other hand, and that definitely can become a problem and is the reason why they are really not considered the treatment of choice for people with post-traumatic stress disorder. Так, ви знаєте, і в моєму досвіді я на те, щоб стикався з розповсюдженими випадками зловживання антидепресантами. Я хочу наголосити те, що антидепресанти доволі результативно вживаються, використовуються для роботи з ПТСР, для роботи з депресіями. І, зокрема, саме в наших випадках ми в першу чергу використовуємо інгібітори серотоніну, то з випадками зловживання цими речовинами я не стикався, і ми їх доволі широко використовуємо для роботи та для лікування алкогольної залежності. Проте ліки, які ми виписуємо для боротьби із тривожністю, зокрема, I'm sorry, Mark, what was the medicine that you use for anti-anxiety? Benzodiazepines. Бензодіазепін, та який ми використовуємо доволі широко при роботі з тривожністю. Ось якраз від нього дуже часто розвивається залежність, тому ось поєднувати його, ліки для боротьби із тривожністю, я б не рекомендував у випадку вірогідності розвитку залежності. Колеги, я пропоную йти на перерву. Ми повернемося за 10 хвилин. Давайте о 18:40. So, dear colleagues, I suggest that we take a brief pause and that we return at 18:40. Можна не відключатись, не виходити з конференції, а просто відключити камеру і звук. You don't have to leave the conference. You may just turn off your sound and your video. Okay. До зустрічі. See you soon.
Колеги, можемо розпочинати далі. Софія, ви з нами? Так, dear colleagues, may we start? Are we ready? Всі готові? So we're good to go, Sophia? Yes, we are. Okay, thanks. I hope you had a little rest, Sophia. Thank you. I hope you had to. All right, so I want to, we have till 12:30, and I really want to give us time to focus on the trauma addictions connection, especially some of the vignettes. So for these next two sections, the non-medication treatment and co-occurring disorders, I'm going to kind of do more summary, and so not go slide by slide. Тож, під час нашої другої частини лекції я би хотів сфокусуватися, зокрема, на такому перетині між розладами залежності від різноманітних речовин, а також травматичними досвідами, а також травмами. Тож в нас в презентації так само буде дві частини. Перша частина буде присвячена не медикаментозному лікуванню, а друга частина буде присвячена супутнім захворюванням, супутнім розладам. Я вже не буду зупинятися на кожному слайді, а буду робити такий загальний підсумок, загальні ідеї з кожної з частин. So some general points, and I think I've already alluded to these, but I'll repeat them. So when combined with medications, the non-medication treatments, the so-called psychosocial treatments, result in improved outcomes. And you especially see this in non-mild forms of the disorders, right? So I had said that, it might be a more simple treatment plan for somebody who has a mild form of the disorder. But once you start adding complexity, combining the medication, non-medication treatments result in better outcomes. And we'll look at some of what we're talking about when we talk about the outcomes. I already mentioned that you really want to match the intervention to the stage of change. So for example, we were talking about, let me stop there. Sorry, Sophia. Також перший пункт, на якому я хочу наголосити, коли ми говоримо про немедикаментозне лікування, мені здається, що я вже на цьому наголошував, я вже це проговорював, але повторюся, що поєднання медикаментозного лікування із так званим психосоціальним лікуванням зазвичай демонструє кращі результати, кращі показники на виході. Проте це стосується в більшій мірі помірних та глибоких та глибоких стадій розвитку розладу залежності. І значно менше це демонструється, коли ми говоримо про легку форму розладу залежності. Наступне, про що я хочу поговорити, це про те, як важливо, аби рівень нашої інтервенції, рівень нашого втручання відповідав тому рівню визнання проблеми пацієнтом, на якому людина знаходиться. So matching the intervention to the stage of change. So for example, if a patient doesn't acknowledge that they have a disorder, suggesting that they go to an Alcoholics Anonymous meeting
is not gonna be effective because they don't even think they have a problem. Instead, an intervention for somebody like that is what this last point on this slide alludes to, which is motivational enhancement, working with them so that they can better understand what the impact is, for example, of alcohol on their lives, and as a result, hopefully, moving them toward realizing that they indeed do have a problematic relationship with alcohol or another drug. Тож в такому випадку буде недоречним, адже це просто банально не спрацює, якщо ми людину, яка не визнає наявність в себе алкогольної чи іншого виду залежності, відправимо на зустріч анонімних алкоголіків, адже це просто буде нефункціонально. Проте, останній пункт, який висвітлено на цьому слайді, в такому випадку дуже важливо працювати з мотивацією, тобто мотиваційними важелями впливати на рівень визнання в себе проблеми в пацієнта, пояснюючи, наприклад, ті наслідки, до яких може привести або вже призводить залежність в людини, і таким чином сприяти визнанню наявності проблеми в пацієнта. Тобто це такі комунікативні інструменти та техніки. And the next 10 or 15 slides really talk about specific non-medication treatments, and I'm not going to spend time looking at them individually, but again, there are a few points I would make. One is that there are a variety of treatment models because, as I mentioned earlier, the substance use disorders are a heterogeneous group of disorders. Some interventions work better for certain folks and other interventions work better for other folks. And as providers, I certainly, speaking for myself, feel like I am more comfortable with certain types of interventions than I am with others, just based on what my personality is. Тож під час наступних 10-15 слайдів я розповідаю про різні типи, техніки, інструменти немедикаментозного лікування. Я не буду зараз на них зупинятися і проходитися по кожному із них, проте я хочу знову ж таки підкреслити якісь основні думки. І тут хочу нагадати, що дуже важливим у підборі лікування є індивідуальність особи, з якою ми працюємо, і саме в залежності від ситуації, від соціального оточення та інших факторів, ми і підбираємо лікування, яке буде найбільш доречним. I want to just talk for a minute about 2 or 3 of the interventions. The first is group treatment. I certainly, and my colleagues for decades, have witnessed the healing power of group treatment. And I think it's largely because of the connections that people with substance use disorders make with each other in the group setting. For people with substance use disorders, so much of what they spend their time relating to is the substance that they're addicted to. And so getting them to spend, quality time with other people, starting with other folks who are dealing with the same kind of issue, can really be
a powerful experience. Тож зараз я хочу зупинитися окремо на деяких видах лікування. Так, в першу чергу це групова терапія. І говорячи про групову терапію, я і більшість моїх колег протягом багатьох років відзначають дуже позитивний ефект від групової терапії на осіб із розладом залежності від різноманітних речовин. Чим ж це пояснюється? Так, у нас людина має залежність від певної речовини, і таким чином ми допомагаємо їй відбудувати соціальні зв'язки і отримати цей якісний соціальний контакт спочатку в групі людей, які стикаються із такими самими проблемами, із такою самою залежністю, з таким самим розладом. І далі цей позитивний досвід вже можна перекладати на більш широке соціальне оточення. And perhaps the most common modality, or the most common way of providing treatment in the context of a group is the self-help approach, which is the so-called 12-step approach. First started as Alcoholics Anonymous, and now it's grown to other areas, Narcotics Anonymous, Cocaine Anonymous, etc. One point I would make here is that it's clearly, and I've seen this be very effective for a lot of people over the years, but it clearly is not for everybody. A spiritual approach doesn't resonate for everybody, and folks, in fact, might get worse. If they get worse, then obviously you'd want to change the modality. There are other self-help approaches. Some are more cognitive, behavioral based, and those may be more effective for some segments of the population. Тож наступний дуже відомий, дуже розповсюджений інструмент, підхід – це 12 кроків. Спочатку ця техніка використовувалася для людей із алкогольною залежністю, і згодом вона також її почали використовувати при роботі з наркотичною залежністю, при роботі із залежністю від кокаїну та інших наркотиків. Тобто тут важливо звернути увагу, що це такий індивідуальний, особистісний процес, це 12 кроків, і через його особливу духовну складову він підходить не всім. І в деяких випадках спостерігається погіршення. В пацієнтів спостерігається погіршення, звичайно, в такому випадку, якщо після початку роботи із моделлю 12 кроків в людини спостерігається погіршення, звичайно, треба змінити підхід, треба змінити техніку, треба змінити стратегію, тож тут важливо звертати особливу увагу на особистість пацієнта. And specifically for people who have been traumatized, there are concepts in the 12-step tradition, this notion that one is powerless over the substance of abuse, the notion that there is a higher power. While those might be comforting notions to many or most of us, for somebody who's been traumatized, especially somebody who's been traumatized in the context of a relationship where there was a power differential, that these notions of powerlessness and the higher power actually may be problematic. And so, again, a different modality might be better for that population of people. І, зокрема, треба звертати увагу на травматичний досвід людини, адже якщо в людини є травматичний досвід, який, зокрема, стосується певного такого дисбалансу у взаєминах, це може бути будь-який рівень взаємин, але якщо
виявляється такий дисбаланс, то через концепцію вищої сили, яку речовина має над людиною, то це може спричиняти певний дискомфорт, певні складнощі, і адже такий схожий дисбаланс такий міг спостерігатися в цьому медичному досліді. Саме в таких випадках можливо краще уникати використання моделі 12 кроків і звертатися до інших практик, які більше пасують особі. And the last just thing I want to talk about in terms of non-medication treatments is simply to say that family therapy is underutilized in the addictions population, despite the fact that most people who have a substance use disorder exist in the context of a family, and despite the fact that there are some really good evidence-based family interventions, the family is not typically seen as a target for treatment. And this is certainly something that to think about in your own work when people present individually with a substance use disorder. And again, there's some pretty not too difficult to implement family interventions that have a really good evidence base supporting them. Також і хочу зазначити і поговорити трошечки про сімейну терапію, адже сімейна терапія, вона насправді доволі рідко використовується як інструмент, і в більшій кількості випадків ми говоримо саме про індивідуальну терапію. Проте я би рекомендував подумати про звернення до сімейної терапії, коли в ній приймають участь 3-4 члени родини, які безпосередньо проживають із особою. І попри той факт, що в такому випадку родина як така, вона не є метою, вона не є метою терапії, проте це може значно і дуже позитивно вплинути на результати лікування. All right. Now I do want to move on to co-occurring disorders and finish up specifically focusing on treatment. Тож, зараз я хотів би сфокусуватися на супутніх розладах, і фіналом цієї частини лекції стане фокус на лікуванні. Actually, I'm sorry. I think I said focus on treatment. I actually meant trauma. So. Та перепрошую, здається, що я сказав, що з фокусом на лікуванні, ні, насправді і з фокусом на травмі. So by co-occurring disorders, what we really are talking about is the co-occurrence of one or more substance use disorders with one or more non-substance use mental health disorders. Тож під супутніми розладами ми зазвичай маємо на увазі супутні протікання, супутній перебіг розладу залежності від однієї чи більшої кількості речовин, яке відбувається паралельно із іншим розладом ментального характеру, одним або більше розладом ментального характеру. And just some general points. So first of all, there's a higher prevalence of mental health disorders in people who present with addictions versus the general population. And similarly, there's a higher prevalence of substance use disorders among those who have mental health diagnoses versus the general population. Тож, і перші два моменти, на яких я хочу наголосити. Перший полягає в тому, що кількість ментальних
розладів, які спостерігаються в людей із розладами залежності, значно перебільшує кількість таких розладів, які спостерігаються в людей без наявності таких залежностей. І другий момент, це він є таким собі зеркальним, що кількість розладів залежності, яка спостерігається значно вищою в людей, які мають різноманітні ментальні захворювання, ніж в людей, які їх не мають. And the psychiatric comorbidity negatively impacts the course of a substance use disorder and vice versa. So it's more challenging to try to get somebody stabilized, to say, for example, to get their opioid use stabilized in the context of the person having, for example, an untreated trauma. І наступна річ, на якій варто наголосити, це те, що будь-яка супутня патологія ментального характеру, вона дуже негативно впливає на перебіг розладу залежності і значно ускладнює процес його лікування, його стає значно складніше стабілізувати. Так само це працює і у зворотньому порядку, коли через наявність будь-якого адиктивного розладу ускладнюється процес лікування та стабілізації ментальних розладів. And the only other thing I'd say about this in general is that the co-occurring disorders, people with co-occurring disorders are more likely to have the really bad outcomes in terms of suicide and violence toward other people. So suicide rate is higher, for example, in people who have both alcohol use disorder and bipolar disorder, and, for example, people with schizophrenia who also have a alcohol use disorder are more likely to exhibit violent behavior. І так само схильність до суїциду, а також до жорстокої поведінки по відношенню до оточення, вона значно підвищується у випадку наявності супутніх розладів, супутніх захворювань. Так, наприклад, у людей, в яких одночасно спостерігається речовинна залежність, а також біполярний розлад, значно вищим є відсоток суїциду, а в людей із паралельною наявністю шизофренії, а також, наприклад, алкогольної залежності, рівень в них значно більш розповсюдженою є жорстока, агресивна поведінка до оточуючих. So just a few minutes on assessment of people who potentially have co-occurring disorders. Тож буквально кілька хвилин присвятимо тому, аби поговорити про оцінку людей та наших пацієнтів, які мають супутні розлади. So one question that people commonly have when they're seeing somebody, who has, for example, an alcohol use disorder, but they also are manifesting psychiatric symptoms, are the symptoms that I am seeing in this person, are they likely substance induced or not? Are they an independent, separate primary psychiatric condition? Тож, інколи ми зустрічаємо людину із супутнім психіатричним розладом та розладом алкогольної залежності, зазвичай ми ставимо собі питання про ті симптоми, які я зараз спостерігаю, чи вони спричинюються та загострюються через вживання алкоголю, чи вони є виключно психіатричним симптомом. So these are the questions I ask or think about when I'm trying to make that determination, substance induced versus not. So
more likely to be substance-induced if somebody is presenting for the first time at an older age. For example, the onset of psychosis is typically in the second or third decade of life. If somebody is presenting, fifth, sixth decade of life for the first time with a psychotic presentation, that is less likely to be a primary psychiatric condition. Тож ті питання, які я намагаюся поставити пацієнту, або які я ставлю самому собі, на які я в процесі оцінки намагаюся відповісти, полягають в тому, чи цей прояв, він є першим в житті пацієнта. Так, наприклад, звичай психози, їхні перші прояви відбуваються у другій, третій декаді життя людини. Якщо ж вони виникають, різноманітні психотичні прояви виникають на 5-6 декаді життя людини, то вони вже в меншій мірі пов'язані із психіатричною складовою, а можуть бути спричинені та загострені через зловживання. And the psychiatric disorders tend to run in families. So if no family history, then likely that it's not a primary psychiatric disorder. І психіатричні розлади, вони також зазвичай передаються всередині родини. Тож, якщо такої історії захворювань в родині немає, то зазвичай той чи інший конкретний прояв, він не є первинно психіатричним симптомом. A different presentation in a patient that you know. For example, I a while back was treating a patient with schizophrenia who was disorganized, but when he was using substances, mainly marijuana, he became paranoid, and that was usually the indication to me that he had relapsed. Тож, іншим аспектом є також лікування особи, яку ви знаєте, і різноманітні її прояви під час перебігу лікування. Так, наприклад, я лікував пацієнта, в якого зазвичай були складнощі із самоорганізацією, проте в ті моменти, коли він починав вживати марихуану, в нього починала розвиватися параноя. Тож такі параноїдальні епізоди, вони дозволяли мені зрозуміти, що він зірвався. And then the last 2 points, most of the psychiatric conditions that we treat have a gradual onset. They don't really have an abrupt onset. And by unusual presentation, I mean, for example, hallucinations for people with psychiatric disorders tend to be auditory hallucinations. If somebody presents with, for example, touch, tactile hallucinations, that's less likely to be, that's, I suppose, a better way to say it, that's more likely to be a substance-induced presentation. Тож, два останні пункти, про які я хочу поговорити, це те, що психіатричні розлади, вони зазвичай мають поступовий початок і дуже рідко мають такий гострий, несподіваний початок розгортання захворювання. І також можна говорити про незвичні прояви, так, наприклад, при наявності психіатричних розладів зазвичай галюцинації, вони є слуховими, вони є вокальними. Вони працюють саме із слуховою системою людини. Коли ж прояви стають такими тактильними,
галюцинаційні прояви стають тактильними, то ми вже можемо з більшою вірогідністю діагностувати розлади залежності. All right, just a couple of other points, and I won't go through all of these, but a few that I want to underscore. It's important to ask about substance-free periods. So for example, if you're seeing somebody inpatient and they have an active alcohol disorder and they look depressed, it very well could be that the alcohol is making them look that way. The important thing to ask is, what's the depression like during periods where they haven't been drinking? During a month, 3 months, 6 months where they haven't been drinking, does the depression persist or does it disappear because the alcohol has gone away? Так, я зараз не буду проходитися по всіх пунктах, проте зупинюся на тих, на яких я хочу, зокрема, наголосити. Тож, перше, про що дуже важливо питати про періоди без вживання речовин. Наприклад, якщо ви спостерігаєте за вашим пацієнтом в стаціонарі, і в нього спостерігається розлад депресії, а також розлад залежності від алкоголю, важливо спитати про періоди та зав'язки, коли людина не вживала алкоголь, і чи під час цих місяця, 2, 3, 4 місяців без алкоголю симптоми депресії вони проходили через те, що не було вживання алкоголю, або навпаки вони посилювалися, або вони залишалися такими самими, як і при вживанні алкоголю. And then the second point, don't focus just on what you see now. And the question, when you see depression, think mania. It's important, when people are actively using substances, or particularly the sedatives like alcohol, they tend to look depressed. It's important to rule out that they've had episodes of hypomania or mania in the past. Because that certainly would alter your treatment plan. Наступний момент, дуже важливо дивитися не лише на те, що відбувається прямо зараз, не лише на ту картину, яку ви прямо зараз спостерігаєте. Дуже важливо звертатися до попередніх досвідів. Так, наприклад, якщо в людини раніше спостерігалася гіпоманія або манія, то це вплине на вашу стратегію лікування, на вашу загальну картину. Тож, будьте уважними до попередніх досвідів пацієнта. And then finally, just treatment, and we've already kind of talked about this, but in people with co-occurring disorders, it's really important to provide both the psychiatric and the substance use disorder treatment concurrently, and typically that's a combination of both non-medication and medication interventions, for both disorders, and doing the treatment this way really results in better treatment retention. People stay in treatment longer, gives them more time to get back to their baseline and fully recovered, and back functional. І далі хочу поговорити про лікування, і ми вже частково торкалися цього, але у випадку наявності паралельних розладів дуже важливо поєднувати психіатричне лікування, а також лікування від речовинної залежності, і щоб вони відбувалися паралельно і доповнювали одне інше. Поєднуючи, зазвичай це буде поєднання психосоціального та фармакологічного лікування, і воно буде з одного боку працювати з обома розладами, з іншого боку воно буде більш корисним та результативним. І також таке поєднання, воно
зазвичай подовжує той період, коли людина залишається, утримується в лікуванні, і це дозволяє розширити цей період, який людина використовує для того, аби повернутися до свого первинного стану, до свого стану комфорту. All right. In the last few minutes, I want to talk about trauma, and I want to particularly do this in the context of describing this one man that I had the privilege to treat. Тож під час останньої частини презентації я хочу поговорити про травму в контексті, в розрізі цього конкретного чоловіка, якого я лікував. So this was a man in his 30s who I interviewed for admission to our treatment program for methadone treatment. He had been discharged abruptly from another program because he had arrived a couple of minutes late to the program to get his methadone treatment, and they had already closed by the time he arrived. And he became very angry, started kicking the door of the clinic, and the security officers at the clinic escorted him away, and he was discharged immediately from their care. Тож це був чоловік десь 30 років, і я проводив з ним інтерв'ю для того, аби прийняти його до нашої програми лікування метадоном, через те, що його дуже раптово The story that emerged when I met with him for my... Mark, I haven't finished. Mark, Oh, sorry, Sophia. Go ahead. Yeah, I'm sorry. There is something with the internet. Тож, його дуже раптово, він дуже раптово залишив програму лікування метадоном в іншій медичній установі через те, що він запізнився на видачу метадону буквально на кілька годин, і це спричинило дуже агресивну реакцію в нього, і Служба безпеки випроводили цього чоловіка з приміщення, і його миттєво викреслили з цієї програми. So the story that emerged was that he had served in Iraq and had been victimized in a roadside bomb explosion. And there was a delay getting them medical attention. And so he was basically in charge of providing some emergency care to some of his colleagues who were more physically traumatized during the explosion. Тож, що сталося з цим чоловіком? Він служив в Іраку, і він зазнав поранення, та він зазнав травми під час придорожнього вибуху. І сталося так, що надання медичної допомоги затрималося, і він був вимушений надавати цю термінову медичну допомогу своїм колегам, які були фізично поранені більше, ніж він. He was discharged and sent home to the United States, and shortly after coming home, he was at a party where there were fireworks. Тож, він був знятий зі служби, і і повернувся до Сполучених Штатів, після чого він відвідав одну з вечірок, де в якийсь момент були феєрверки.
and he had basically a PTSD reaction, and one of his friends who was at the party with him had the same experience and had started self-medicating with an opioid. When he saw my patient have that reaction, he gave him one of his pills and said, you know, here, this will help with what you're feeling. Тож, що ж трапилося, в мого пацієнта виникла така ПТСР-реакція, і інший його друг, який мав дуже схожий досвід, і також мав раніше ПТСР-реакцію і раніше розпочав самолікування опіоїдами, та звернувся до мого майбутнього пацієнта і сказав, запропонував одну зі своїх пігулок, сказав, це має тобі допомогти. And so in our clinic, the treatment plan included getting him stabilized on a dose of methadone that eliminated the use of illegal substances, and providing counseling that was directed at making him feel safe and start to develop the skills to not have the same kind of trauma reaction. And we also referred him to a collaborating program that can do more intensive PTSD treatment. Тож план його лікування в нашій клініці складався із того, аби виписати йому необхідну дозу метадону, необхідну дозу препарату, яка б дозволила йому більше не вживати заборонені законом наркотичні речовини. Паралельно із тим, через психотерапію та через психосоціальне лікування вибудовувати сталі стратегії, на які він міг би спиратися у своєму житті, і також ми його порекомендували на іншу програму, яка надає більш предметне лікування від ПТСР. And so, again, just to reiterate, the best outcomes are captured by this quote. The accumulating findings bring into question the common practice of requiring patients with PTSD and substance use disorders to be abstinent from alcohol and drugs before commencing trauma work. Again, the outcomes are much better if these treatments are being provided at the same time. Тож, і підсумувати це можна тим, що та така акумуляція різних практик в роботі з пацієнтом з ПТСР та одночасно залежністю від різноманітних речовин демонструє значно більш позитивні результати. All right, I want to finish up with these last two slides because they illustrate a couple of other points, and I've skipped through a number of things, but you'll see that I alluded to these two studies earlier in response to a question. Тож, я би хотів закінчити цими двома слайдами, адже я дуже багато всього перескочив, проте я хочу поговорити саме про них, і ви побачите, що, відповідаючи на попередні запитання, я вже якби робив референс та посилання на ці два дослідження. So the first study, which was published in the New England Journal of Medicine, looked at U.S. military personnel who had served in Iraq and who had sustained injuries, combat injuries. What they found when they looked back at the records was that those
people who were injured and received morphine, so received opioid pain medication during early resuscitation, that is within 1 to 3 hours of the injury happening, were less likely to develop PTSD. The proposed mechanism was that that the opioid prevented the consolidation of memories that are part of the PTSD experience. Тож перше дослідження, яке було опубліковано в науковому журналі Нової Англії, досліджувало військових, американських військових, які приймали участь у військових діях в Іраку і зазнали поранень під час воєнних дій. І дослідження демонструють, що ті військові, які отримали морфін, тобто опіоїдне знеболювання під час перших 3 годин після поранення, від 1 до 3 годин, в такому випадку вони, саме ці військові, вони мали меншу вірогідність розвитку ПТСР. І гіпотеза полягає в тому, що механізм працює наступним чином, що опіоїди, наявність опіатів, вона якби не дає пам'яті про подію зафіксуватися. Адже пам'ять, згадки про травматичний досвід, вони є ключовою частиною ПТСР. And finally, conversely, in those situations where people who had served in Iraq and Afghanistan, in those situations where they had already developed PTSD, they were more likely to run into problems with opioids at some point after the development of the diagnosis. So the point with all this is that the timing is important in terms of the trauma and the utilization of the treatment, right? So early during the traumatization, the opioids actually might exert a protective influence versus later when somebody's already developed PTSD, they're more likely to develop an opioid use disorder. І навпаки, інше дослідження, яке проводилося за участі військових, які приймали участь у воєнних діях в Афганістані та в Іраку, продемонструвало, що у тому випадку, якщо опіоїди починають використовувати, надавати пацієнту, коли ПТСР вже сформовано, тобто трохи пізніше, в такому випадку вірогідність розвитку залежності є значно вищою. Тобто з цього можемо зробити висновок, що час, коли надається коли опіоїди вживаються для боротьби із ПТСР, є дуже-дуже критичним. I'm going to stop there. Я зупинюся тут. У мене є питання. I have a question. All right. Я буду говорити українською, щоб не перекладати для наших колег. I will speak in Ukrainian, so there will be no need to translate for our colleagues. Чи є сенс використовувати медичний канабіс на стадії стабілізації клієнта, що має будь-який вид залежності? І взагалі, чи можна використовувати медичний канабіс у лікуванні залежності? Is there any sense in using medical cannabis to stabilize the patient who has possibilities, who has potential to develop substance abuse disorder, or is there any
sense in using medical cannabis when we treat people who already have the medical substance disorder, or the substance abuse disorder? That's a good question, Elena. Right now, there just is not enough data to support the utilization of medical cannabis in the treatment of other substance use disorders. At the same time, there are data to suggest that there are at least significant cognitive effects of the cannabis, and also potentially the chance that you might kind of unleash the onset of a psychotic disorder. So right now, I'd say the data don't support the utilization of medical cannabis. І наразі немає даних, які б достатньої кількості даних та досліджень, які підтверджували корисність та доречність використання медичного канабісу для лікування залежностей від речовин. І навіть є дослідження, які говорять про значні наслідки значні ментальні, когнітивні наслідки, а також про те, що використання медичного канабісу для лікування розладів залежності може спричинити розвиток психотичних розладів. Саме тому зараз я не можу сказати про доречність такого кроку. Дуже дякую. Thank you very much. Марк, чи можемо вам поставити ще одне чи два питання? Mark, can we ask you maybe one or two more questions tonight? Yes, I have a couple of more minutes. Так, в мене є ще кілька хвилин. Колеги, чи є у вас питання, поставте, будь ласка, або ми прочитаємо з чату. Можна я поставлю питання? Так. Алло, мене чути? Так, ми вас чуємо. Так, підкажіть, будь ласка, чи є якісь адекватні можливості для знеболювання без формування, можливості формування залежності, саме на стадії травматизації фізичної? So on the level of physical traumatization, are there any adequate possibilities to provide pain killing without the possibility of the development of substance dependency? Wow, that is a great question. And I am certainly not a pain expert, but clearly not everybody gets into trouble with opioids after sustaining an injury, combat related or not. Це дуже хороше питання, і я, звичайно, не є експертом по болю, проте я зазначу, що це цілком реалістичні дані, що не у всіх людей, які зазнали травми під час військових дій або іншої травми з інших причин та фізичної, що не у всіх людей розвивається залежність від речовин у випадку надання знеболювального. And likewise, not everybody who has been traumatized develops PTSD, but certainly if PTSD or depression are already present, I'd be very careful about using opioids, at least in terms of as a first line treatment. And I would definitely try the alternatives.
to opioids. І так само не у всіх людей, які пережили травматичний досвід, які були травмовані, не у всіх цих людей розвивається ПТСР. Проте у тих випадках, коли вже наявний ПТСР або різноманітні ментальні розлади, я був би дуже уважним, дуже обережним при наданні опіоїдного знеболювального пацієнтам. Дякую. Thank you. І тоді останнє питання, стандартне. Чи погоджуєтесь ви з тією думкою, що колишніх залежних не буває? And the last question, which will be a classical one, do you agree with the thought that there is no such thing as ex-addict, as an ex-addict? Oh, wow. That's a great question. I think, you know, clearly, again, I think it's the answer to that, you know, really is dependent on a number of the factors I talked about. You know, basically, somebody who's had a kind of a mild form of, say, alcohol use disorder in a very discrete period of their lives, I think that the literature suggests that they may not need to stay away from alcohol for the rest of their lives. You know, I think, but if somebody has had a serious alcohol history and a significant family history of alcohol use disorder, and, you know, a more complicated course, say, in terms of depression or bipolar disorder, then it's more likely that those folks are really going to need to avoid the substances for the rest of their lives. І так, тож це справді дуже хороше питання, і згідно з літературою науковою, в тому випадку, якщо людина мала дуже таку помірну, легку форму, наприклад, алкогольної залежності, якийсь такий дуже невизначний, короткий період свого життя, то тоді, згідно з науковою літературою, не обов'язково, аби людина все своє наступне життя утримувалося від споживання алкоголю. Проте в тому випадку, якщо якщо алкогольна залежність була дуже серйозною, або якщо є родинна та сімейна історія алкогольної залежності, та дуже така серйозна, інтенсивна, або якщо є наявність психотичних розладів, інших ментальних захворювань, то в такому випадку краще, звичайно, утримуватися від алкоголю і від вживання речовин. The one last thing I'd say, Elena, is that, you know, the patient's autonomy is important. So, for example, you know, I've had patients who probably didn't need to stay abstinent for the rest of their lives because of, you know, the mildness of their disorder. But when it was a problem for them, it was such a traumatic experience that they don't want to chance drinking again. So that's an important, you know, that's an important factor. І також, Олено, я згадав, що важливою тут є автономність пацієнта. То в тих випадках, коли це була така помірна залежність, то пацієнтам справді не завжди потрібно утримуватися все подальше життя від алкоголю. Проте в тих випадках, коли досвід зловживання алкоголем був настільки травматичний, що вони в жодному випадку не хочуть мати навіть якогось там 1% можливості, що цей досвід повториться, то так, в тих випадках дуже важливо уникати вживання будь-яких речовин, і, зокрема, алкоголю.
Дякую. Вадиме, ваше питання буде останнім. So the very last question from Vadim, the very last one. Дякую велике. Я розумію, що вже закінчився час, але в мене таке є питання. Спеціалісти, які працюють із залежністю, ну, вони знають, що не існує безпечної дози алкоголю, але реалії України останніх півроку ми знаходимося в хронічному стресі, і певна кількість людей, вона прибігає до зняття стресу за допомогою алкоголю. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи в реаліях війни це в будь-якому разі в перспективі призведе до проблем, пов'язаних з залежністю, чи до проблем, пов'язаних з стресом? Чи в таких умовах це, в принципі, допустимо без наслідків в перспективі? So specialists who work with addictions, they know that there is no such thing as a secure dose of alcohol. But in the situation in which we live for past 6 months in Ukraine, many people have started using alcohol as an instrument to relax and to sort of let go of tension because, well, all the other instruments, they're unavailable right now. In your opinion, will it potentially lead to an increase of an alcohol dependency in the future, or in any problem with stress, etc.? Or you think that in such extreme situation, it is something that we should not pay attention to? You know, it really depends. Again, if somebody has a strong family history of alcohol use disorder, if somebody has a significant co-occurring mental health disorder like PTSD, you know, like depression, like bipolar disorder, then those folks are certainly more likely to have the alcohol problem escalate into an alcohol use disorder. But the reality is most people will likely not have that evolve into a disorder. So the risk factors are important, you know, family history, personal history in terms of co-occurring disorders, those put you at greater risk. Тож в такому випадку дуже важливо все одно звертати увагу на індивідуальну ситуацію людини, на індивідуальну ситуацію особи. Адже в дуже багатьох випадках у людей не буде розвиватися алкогольна залежність. Проте не треба забувати про родинну історію, не треба забувати про індивідуальну історію особи, де там вже можливо були якісь випадки зловживання, випадки виникнення залежності, випадки виникнення розладу залежності. Також, якщо в людини є паралельні ментальні захворювання, такі як депресія або насправді будь-які інші ментальні розлади, то в такому випадку вірогідність розвитку розладу алкогольної залежності є значно вищою. Проте у всіх інших випадках цей період вживання алкоголю може пройти зовсім без наслідків. Тому увага до кожного випадку окремо. Дякую. Thank you very much. Колеги, наша лекція відбулась і завершується. Хочу сказати величезне дякую вам, Марк, за таку структуровану лекцію, за ваш професіоналізм. So, dear colleagues, our lecture has come to its end, and I'm really thankful to you for your participation, for your presence, and for your high level of professionalism while you were participants of this lecture. Я сподіваюся, що ми ще побачимо вас не лише в онлайні, а можливо в майбутньому в мирній Україні. And I really hope that
Mark, that we're gonna see you in the future, and not only online, but also in a peaceful Ukraine offline. Amen. Амінь. I mean, Так, і вам, колеги, дякую за цю участь, тому що завдячуючи вашим питанням і вашим запитам, ця лекція відбулася. and I would also like to thank our dear colleagues for their presence, because thanks to their presence and thanks to their questions, this lecture took place today. And I want to especially thank you, Sophia, for your patience with me. Я хочу подякувати Софії за її терпіння зі мною. Тоді до нових зустрічей. Можемо Then завершувати. see you next time, and we can close here. Thanks. Thank you, Mark. Дякую. Thank you, Mark, so much. Goodbye.